Hello, everybody. Thank you for having me. Thank you, Karthik, for inviting me to share at this meeting. I'm Mark. I'm an alcoholic who suffers from alcoholism. And by the grace of God, this wonderful program of Alcoholics Anonymous and a good sponsor and fellowship, I have not had the need nor the desire for alcohol or any other mood-altering substance since February the 10th, 2005. And for that, I am incredibly grateful, and I'm sure not grateful enough. I can tell you beyond a doubt that Alcoholics Anonymous is the best thing that has ever happened to me. And I realized that God led me into this program of recovery because he wanted me to have a better life. I'll stop there. థ్యాంక్స్ మార్క్. మార్క్ గారు కృతజ్ఞతలు చెప్తూ స్టార్ట్ చేశారండి. వారు కార్తిక్ గారికి మరియు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీటింగ్ కూడా వారు కృతజ్ఞతలు చెప్తూ స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ వారి సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చేసి 10 ఫిబ్రవరి 2005. అండ్ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అనేది వారి జీవితంలో జరిగిన బెస్ట్ థింగ్ అని చెప్పొచ్చారు. అండ్ ఇది దేవుడు మరియు దేవుడు నడిపే ప్రోగ్రాము, రికవరీ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పేసి దానివల్ల వారి జీవితం చాలా చక్కబడిందని చెప్పేసి స్టాప్ చేశారు. ఓవర్ టు యూ మార్క్. Okay. So it's so wonderful to be in this room with other alcoholics who are seeking relief from an insidious illness of alcoholism, which I have come to understand is a mind power disease. In the book, it tells us that this alcoholism centers in our mind. It's also in our body because we don't process alcohol like non-alcoholics do. But more importantly, it's in the mind, and that's where it really has to be treated. We have to put, the plug in the jug, stop drinking to begin this program of recovery. And I have learned that it's really a program of spiritual recovery. It tells me on page 64 of our big book that when the spiritual malady is overcome, we straighten out mentally and physically. And that has been my experience. I have to get right-sized. I have to realize I'm not God, and I have to quit playing God, and I have to recognize I'm a child of God, as are all of God's other children. I'll stop there. ఈ రూమ్లో మిగతా తాగుబోతులతోటి ఉండడం చాలా రిలీఫ్ అండి. ఈ జబ్బు అనేది మైండ్ పవర్ డిసీజ్గా చెప్పారు. అండ్ ఈ తాగుబోతుతనం అనేది వ్యక్తి యొక్క బుర్రలో ఉంటుంది అండ్ శరీరంలో కూడా ఉంటుంది. మనము తాగుబోతులు కాని వ్యక్తిలాగా మనము ఆల్కహాల్ని ప్రాసెస్ చేయలేమండి, అంటే జీర్ణించుకోలేము అని చెప్తున్నారు. అండ్ మెయిన్గా ఈ రోగం వచ్చేసి బుర్రలో ఉంటుంది. సో అక్కడనే మనము దానికి నయం చేయాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అండ్ ఇది ఒక ఆధ్యాత్మికమైన ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పొచ్చారు. పేజ్ నెంబర్ 64లో ఈ ఆధ్యాత్మిక రుగ్మత ఎప్పుడైతే పోతుందో మనము శారీరకంగా మరియు మానసికంగా చక్కబడతామని చెప్పేసి వ్యాఖ్యానం చదివారండి. అండ్ వారి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అదే అంట. వారు ఎప్పుడైతే దేవుడుగా ప్రవర్తించడం మానేసి నేను ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డను అని చెప్పేసి అంగీకరించారో, అలాగే మిగతా వారు కూడా అని చెప్పేసి అన్నారు. అక్కడ నుంచి వారు రికవరీ స్టార్ట్ అయింది. ఓవర్ టు యూ మార్క్. Thank you. So my topic for today is acceptance. And that is key to my recovery. I first have to accept my powerlessness, not only over alcohol, but over life, over everything.
over people, over my own mind. And because, to the extent that I don't accept my powerlessness and I attempt to control things, my life becomes unmanageable. That's my mental life, my thought life, my emotional life. Um, so it's all about accepting. And I found that when I could accept my powerlessness over life, my life became much more enjoyable, much more easy to accept. And that's the first thing, accepting that I'm a complete defeat at running my life emotionally. Yes, I can go to work and I can pay bills and I can drive a car, but I can't control my emotions. I can't control my thoughts. I need a power greater than myself to do that for me. That's my experience. And I'll stop that. థ్యాంక్స్ మార్క్. మార్కర్ ఇవాళ ఎన్నుకున్న టాపిక్ వచ్చేసి యాక్సెప్టెన్స్ అండి, ఒప్పుదల. అండ్ అది రికవరీకి చాలా ముఖ్యమైన అంశం అని చెప్పొచ్చారు. నేను ఎప్పుడైతే నా శక్తిహీనత ఒప్పుకుంటానో, నా తావు అంటే ఆల్కహాల్ వల్ల, అండ్ అది నా రికవరీకి మూలం అండి. అలాగే నేను ఇతర విషయాలలో కూడా నా పవర్లెస్నెస్, నా శక్తిహీనత ఒప్పుకున్నప్పుడు నా జీవితం చాలా చక్కగా మేనేజ్ చేయబడుతుంది. అంటే నేను ఆ, నా లైఫ్ మేనేజ్ చేయలేనని చెప్పేసి, నా ఆలోచనలు మేనేజ్ చేయలేనని చెప్పేసి, నా ఎమోషన్స్, భావోద్వేగాలు మేనేజ్ చేయలేనని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే ఒప్పుకుంటానో చాలా సులభంగా అయింది జీవితం అని చెప్పొచ్చారు. నేను నా జీవితాన్ని అంటే నా వర్క్ని నేను మేనేజ్ చేయగలుగుతాను, నేను బిల్స్ పే చేయగలుగుతాను. కాకపోతే నా ఈ ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలు అనేవి నా చేతిలో ఉండదు. సో నాకంటే ఉన్నతమైన శక్తి దానికోసం అవసరం అని చెప్పేసి వారి ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పారు. ఓవర్ టు యూ. Thank you. For me, alcohol, the substance alcohol, was really never the problem. It was the solution. It's what I used to treat my untreated alcoholism. My alcoholism manifests as a mind at war with the world I'm in. It manifests as being restless, irritable, and discontent, finding fault with everything. And because of that alcoholism, it's just so painful. My mind is so painful that I need alcohol or some other mood altering substance to just quiet the mind. So that's what I would go to because I thought that's all there was. I didn't realize that there's a spiritual issue going on here. Uh, I didn't. I knew that I was uncomfortable and discontented since I was a kid, but I didn't understand that that came from a feeling of being alone in life, not understanding that God was always in my life, guiding my life. I believed that there was a God because people talked about God, there being a God, but I didn't have a relationship with God. I felt I was alone in life, and that really was the core issue of my discontent, my fear. My alcoholic mind is fear based. I fear all kinds of things. Whenever I'm taken out of a zone of comfort, I immediately go to fear and catastrophic thinking. And that's no way to live. Translate. థ్యాంక్స్ మార్క్. వారు ఆల్కహాల్ని ఎప్పుడూ సమస్యగా చూడలేదండి. వారు అదొక సొల్యూషన్గా చూశారు. ఎందుకంటే ఈ ట్రీట్ చేయని ఈ తాగుబోత్తనాన్ని అది ట్రీట్ చేసింది. అంటే కొంచెము రిలీఫ్ ఇచ్చింది. అండ్ వారు ఈ
జబ్బు ఎలా చూపిస్తుందంటే చిరాకుతనం కావచ్చు, అసంతృప్తిగా ఉండటం కావచ్చు, ఇలాంటి చిహ్నాలు లేకపోతే ఇతరుల్లో తప్పులు వెతకడం కావచ్చు, ఇలా చూపిస్తుందంట ఈ తాగుబోత్తనం అనేది. అండ్ దాన్ని అంటే ఈ చిరాకు నుంచి, అసంతృప్తి నుంచి, ఆ, వీటి నుంచి దూరం పొందడానికే ఈ ఆల్కహాల్ని లేదా మూడ్ ఆల్టరింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నారు. అంటే ఇతర మత్తు పదార్థాలు కావచ్చు, అది యూజ్ చేశానని చెప్పొచ్చారు. అండ్ ఇదంతా ఒక ఆధ్యాత్మికమైన జబ్బుగా చెప్పొచ్చారు. అండ్ వారు చిన్నప్పటి నుంచే ఇది గమనించారంట. ఎప్పుడు అన్కంఫర్టబుల్గా అంటే ఆ, లేదా చిరాకుగా ఉండటం కావచ్చు, ఉన్నదాంతో సంతృప్తిగా ఉండకపోవడం కావచ్చు, అలాంటి ఫీలింగ్స్ వీళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచే చూసొచ్చారు. అండ్ Okay. ఎస్ ఓటు. Okay. So I have to accept that because I'm powerless to manage my own thought life, my own emotional life, I need a power greater than myself. Uh, my problem is a lack of power. So I come to believe that it's by uh, relying on a power greater than myself, who I call God, is the God of my life. And the wonderful thing about Alcoholics Anonymous is that we get to uh, have a God of our own understanding. It's not anybody else's God. In other words, I don't give you my God, you don't give me your God. I get to create the God of my understanding. And the God that I turn to for guidance has all the qualities that I lack as a fearful, selfish, self centered, self seeking alcoholic. My God is patient. My God is tolerant. My God is accepting. My God is kind. My God is generous. And my God is loving. These are all things that don't come naturally to me as an alcoholic. These are things that I have to learn. These are character traits that I have to practice using in my life by turning to a God of my own understanding, this God that I go to. And I go to this God every day throughout my day. Translate. నేను శక్తిహీనుడిని కాబట్టి నేను నా ఆలోచనలు లేదా నా భావోద్వేగ రియాక్షన్స్ ఇవి నేను మేనేజ్ చేయలేను. సో నాకు ఉన్నతమైన శక్తి కావాలండి. నాకు ఈ శక్తిహీనత అనేది నా సందిగ్ధ అవస్థ అని చెప్పొచ్చారు. సో నేను నాకంటే ఉన్నతమైన శక్తి మీద ఆధారపడి ఉండాలి. అండ్ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్లో బ్యూటీ ఏంటి అంటే నాకు అర్థమైన దేవుణ్ణి నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్నుకోవచ్చు. నేను వేరే వాళ్ళ దేవుణ్ణి నేను తీసుకొని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నా దగ్గర ఏవైతే గుణాలు ఉన్నాయో అంటే బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ అనుకోవచ్చు, అంటే స్వార్థంగా ఉండడం కావచ్చు, స్వార్థపరత్వంగా ఆలోచించడము, నా గురించి డెసిషన్స్ నేనే తీసుకోవడం, సెల్ఫ్ సీకింగ్ కావచ్చు, దానికి ఆ, వ్యతిరేకంగా ఆ, నా దేవునికి క్వాలిటీస్ ఉంటాయండి. అంటే నా దేవుడు చాలా ఓపికపరుడు, యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు, ప్రేమగల వ్యక్తి, అండ్ చాలా దయనీయుడు. సో ఆ, నా దేవుడు ఎప్పుడు ప్రేమిస్తూనే ఉంటాడు. అండ్ ఇలా నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు నా ఉన్నతమైన శక్తిని. ఈ ఈ ఈ క్వాలిటీస్ నేను అనుకున్నాయి నా ఉన్నతమైన శక్తిలో. మీరు కూడా మీకు అర్థమైన రీతిలో మీ ఉన్నత శక్తిని ఈ క్వాలిటీస్ ఉండాలని చెప్పేసి చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓ టు యూ. Thank you. So I come into Alcoholics Anonymous not even knowing that I'm suffering from alcoholism. A friend had invited me in. I had been going to another 12-step program, Codependence Anonymous. And immediately in coming into those rooms of 12-step recovery, I felt a level of comfort that I had never felt before.
And even though I didn't have a relationship with God, I thought there was a God, and I believed that God had brought me into those rooms. That was a spiritual experience that I had coming into 12-step recovery and hearing people share the same thoughts that I had, feelings that I never shared with anybody else, thinking that I was alone, that I was separate. The problem with alcoholism, well, alcoholism is a manifestation of for me, I can only speak for myself, of an unhealthy ego. It's an ego that wants to separate me from God and from others. And I can't live with that ego because that ego is a source of a lot of pain and suffering. Instead of living with the ego, I live with God, who wants me to be connected with Him and with others, His other children. And that really is where acceptance comes in for me. Um, I'll stop there for a minute. థ్యాంక్స్ మ్యామ్. మార్క్ గారు ఏకి ఎలా పరిచయం అయ్యారంటే వారు అసలు తాగుబోతనంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారని తెలియదు. వారి ఫ్రెండ్ వారిని ఈ 12 స్టెప్ ప్రోగ్రామ్కి రమ్మని చెప్పినప్పుడు వారు వెళ్ళారంట. అయితే ఎప్పుడైతే వారు ఆ రూమ్లోకి అడుగు పెట్టారో వారు ఒక కంఫర్ట్గా ఫీల్ అయ్యారు. అండ్ దేవుడు ఆ, వారికి అక్కడ స్పిరిచువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగిందండి ఆ రూమ్లో. ఎక్కడైతే మిగతా వ్యక్తులు వారి లోపల ఏవైతే షేరింగ్ చేస్తారో వీరు ఎప్పుడు ఒంటరిగానే ఫీల్ అయ్యారంట. ఏదన్నా చెప్పుకోవాలన్నా ఎవరు లేరు అని చెప్పేసి ఈ మీటింగ్ రూమ్స్లో వారు ఓపెన్గా చెప్పుకోవడం ద్వారా అది వీరికి అర్థమైంది. అండ్ వీరు తాగుబోత్తనం అనేది మన అహం యొక్క చిహ్నంగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ అహం వల్లనే నాకు నొప్పి కావచ్చు, ఈ సఫరింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ అహం లేకుండా నేను ఈ అహం నన్ను దేవుని నుంచి ఇతరుల నుంచి కూడా దూరం చేస్తుందండి. నా దేవునితోటి కనెక్షన్ ఉండేలా ఇది చేయదు అని చెప్పొచ్చు. ఓవర్ టు యు మార్క్. Thank you. So I had to, I always felt, as I had said, I felt apart from, not a part of. I always thought that everybody else had been given the blueprint for life, how to live life, and I didn't have that. I assumed that you had it, that you know how to live, that you were happy, that you felt a part of the world, but I didn't. And I come into Alcoholics Anonymous and I'm given the big book. And in the first 164 pages, it's like this book was written for me. It talks about my thought life, my problem, and in how it works. It tells me very clearly what my problem is and what my answer is, my solution to my problem. And that solution is creating a relationship with a power greater than self, greater than myself. And quit playing God, it tells me on page 62, because it doesn't work. I knew that, I was, as I said, since being a child, I was always restless, irritable, and discontented. I knew there was something wrong with me, and I thought I could fix it if I only got the proper information. And the big book tells us very clearly that knowledge is not going to solve our problems. It's going to take a spiritual experience, a relationship with a power greater than self. And that's what I have found to be true in my experience in Alcoholics Anonymous. Stop there. థ్యాంక్స్ మ్యామ్. సో మార్క్ గారికి ఎప్పుడు అనిపించేది అంటండి అందరికీ ఈ బ్లూ ప్రింట్ జీవితం ఎలా
ఆ, నడుపుకోవాలి, ఎలా జీవించాలనే బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఒక మ్యాప్గా అనుకోవచ్చు. వారికి అందరికీ అది ఇవ్వబడింది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు. అంటే ఇలా సంతోషంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి. అది ఆ బ్లూ ప్రింట్ లేకపోతే ఆ మ్యాప్ ఒకవేళ మార్క్ గారికి కూడా తెలుస్తాయి. అంటే జీవితం ఎలా నడుపుకోవాలి, ఎలా సంతోషంగా ఉండాలని తెలిసి వీరికి కూడా ఎలా నడుచుకోవాలో తెలిస్తే వీరు కూడా సంతోషంగానే ఉండొచ్చు కదా అని చెప్పేసి వీరికి అర్థమైంది. అండ్ వీరికి అది ఇచ్చారంట బిగ్ బుక్ రూపకంలో. ఆ మొదటి 164 పేజీలలో అది రాయబడి ఉందని వీరు చెప్తున్నారు. అది జీవితంలో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి ఎలా ఎదుర్కోవాలి అని చెప్పేసి ఉందని చెప్పుకొచ్చారు. వీరి ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే ఈ ఉన్నతమైన శక్తితోటి ఫస్ట్ వీరు ఆ, దేవునిగా ప్రవర్తించడం ఆపేయాలి. తర్వాత వీరి జీవితాన్ని ఉన్నతమైన శక్తికి ఇవ్వాలి. పేజ్ నెంబర్ 62లో వీరు కోట్ చేస్తూ బిగ్ బుక్ లో అదే చెప్తున్నారు. ఆ, దేవునిగా నేను ప్రవర్తించడం ఆపేయాలి. అండ్ నేను దేవుని యొక్క ఆ, బిడ్డను కాబట్టి ఈ కిరాక్తనం కావచ్చు, అసంతృప్తితనం కావచ్చు, ఏ రాంగ్ వెళ్ళినా నేను ఫిక్స్ చేయగలుగుతా అని కాకుండా నేను దేవుని దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలని చెప్తున్నాను. ఒకటి ఉన్నా. Thank you. So I've really come to understand, you know, I understand that the big book of Alcoholics Anonymous, is clearly divinely inspired. Okay. Bill Wilson, who really is responsible for the most part with the first 164 pages of our big book, he was he was only abstinent from alcohol for about 3.5 years when he wrote this book, and he had been a very low bottom alcoholic. So there's no way that I can believe that, that this is original from him. I believe it was channeled through him by God to help other alcoholics. And here we are, 91 years later, and this program has spread throughout the world, uh, and it's based on this communication of God through Bill Wilson to other alcoholics. I believe God saw his children who were suffering from alcoholism in great pain and suffering and destroying the gift of their lives. And he decided to give us this program of recovery. And for me, it's clearly a program of spiritual recovery. And it's acceptance. It's acceptance that I suffer from this illness and that that I can't cure myself. The big book says that we think we can wrest satisfaction of life if we only manage it well. That simply is not my experience. I cannot manage it well. I have to turn to a power greater than myself to allow me to know how to live my life. And when I do, my life is much better than if I try to do it on myself. I simply don't have the power. I have to accept that. I have to accept that I am totally dependent upon God for guidance as to how to live my life. And that's not easy to accept, to admit that I'm a complete defeat at running my life on my own. It surely is not part of the American culture, which tells me that I should be able to do my life. I should be able to pick myself up by my bootstraps and march on to create a great life. Well, that's not my experience. It doesn't work for me. My life is much better when I turn to the God of my understanding for guidance every day throughout my day. Stop there. ఈ బిగ్ బుక్ రాసింది దాదాపు బిల్ విల్సన్ గారేనండి. అండ్ ఈ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది
దైవ దైవం నుంచి వచ్చిన ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పేసి వీరు అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇది రాసినప్పటికీ బిల్ డబ్ల్యూకి 3.5 సంవత్సరాలు ఆ, సోబర్ గానే ఉన్నారు. అండ్ బిల్ విల్సన్ అనే అతను చాలా ఆ, కిందకు ఆ, వెళ్ళి ఇబ్బంది పడ్డ ఒక ఆల్కహాలిక్, తాగుబోతు. సో అసలు ఛాన్సే లేదు బిల్ విల్సన్ ఇది రాయడానికి. దేవుడు బిల్ విల్సన్ ని ఒక పనిముట్టుగా యూజ్ చేసుకున్నారని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. దేవుడు చూస్తూ చూస్తూ ఆ ఇంకా తాగుబోతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, వీరు వాళ్ళని జీవితాన్ని నడుపుకోలేకపోతున్నారు, అవస్థ పడుతున్నారు అని చెప్పేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని వారి ద్వారా మనకి ఇచ్చారని చెప్పేసి అంటున్నారు. అండ్ ఇది క్లియర్ గా ఆధ్యాత్మికమైన ప్రోగ్రామ్ అండి. అండ్ ఇవాళ చూసుకున్న 91 సంవత్సరాలు అయ్యింది వచ్చి. Okay, should I go? Okay. All right. ఎస్ మా. Yeah, thank you. So, as I had said, and I keep on saying, because it's my truth, I can only share with you my truth, is that this book um, is so spiritual. It so clearly identifies the problem. And when it comes to acceptance, okay, because my problem was that I could not accept life as it was being presented. I wanted life to be the way I wanted it to be. That's crazy. But that's the way that I was interacting with life. And then in the fourth edition of our big book of Alcoholics Anonymous, there's a chapter that says acceptance was the answer. And I'm just going to read from that. And acceptance is the answer to all my problems today. When I am disturbed, it is because I find some person, place, thing, or situation, some fact of my life unacceptable to me. And I can find no serenity until I accept that person, place, thing, or Good morning, friends. situation How are you, as being Good morning, exact as being exactly the way it's supposed to be at this moment. Nothing, absolutely nothing, happens in God's world by mistake. Until I could accept my alcoholism, I could not stay sober. Unless I accept life completely on life's terms, I cannot be happy. I need to concentrate not so much on what needs to be changed in the world as what needs to be changed in me and in my attitudes. That's what I have to do. I have to understand that I do not know everything. The God that I turn to is all knowing, is all powerful. I'm not, I'm finite. So what happens in my life, it is what it is. And I have to accept that if I want to have any sense of peace and serenity. It is what it is, and I don't understand, and I have to just focus on the way that I think and the way that my behavior, that it should be what I believe God would have me believe and do. I'll stop there. సో నేను నా జీవితం ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నానో, ఎలా ఆ, నడపాలనుకుంటున్నానో అలా ఉండదు. అండ్ అలా ఉండాలనుకోవడం కూడా కొంచెం క్రేజీ అని చెప్పేసి అంటున్నారండి. అండ్ వీరు ఎంచుకున్న టాపిక్ అదే ఒప్పుదల. ఈ బిగ్ బుక్ 4వ ఎడిషన్లో ఒక చాప్టర్ పేరు చదివారు. ఒప్పుదల నా అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం అని చెప్పేసి ఉంటుంది. యాక్సెప్టెన్స్ వాజ్ ది ఆన్సర్ అని చెప్పేసి దాంట్లో లైన్స్ చదువుతూ ఆ, ఇలా చెప్పారండి బిగ్ బుక్ లో చాప్టర్ గురించి. ఒప్పుదల నా అన్ని సమస్యలకు సమాధానం ఇవ్వాల. నేను ఎప్పుడైనా డిస్టర్బ్ అయినా, నేను
వేరే వ్యక్తులలో వేలు పెట్టి చూపించడం కావచ్చు వారు తప్పు, లేకపోతే ఈ సిచ్యువేషన్ వల్ల ఇలా అయిందని చెప్పేసి, లేకపోతే నా జీవితంలో కొన్ని అంశాలు ఇలా అయ్యాయని చెప్పేసి నేను త్వరగా యాక్సెప్ట్ చేయలేను. దానివల్ల నాకు ఆ, ప్రశాంతత అనేది లోపడుతుందండి. నేను ఎప్పటి వరకు అయితే ఒక మనిషిని ఎలా ఉన్నాడో అలా, లేకపోతే పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో అలా, ఆ ప్రాంతాలలో ఎలా ఉన్నాయో అలా యాక్సెప్ట్ చేయనంత వరకు నాకు ఈ ప్రశాంతత, ఈ సెరెనిటీ అనేది రాదని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఈ దేవుని యొక్క ప్రపంచంలో ఏది కూడా మిస్టేక్ వల్ల జరగదండి. ప్రతిదానికి అక్యురేట్ గా కారణం ఉంటుంది, ఏది మిస్టేక్ లా జరగదు. అండ్ నేను ఎప్పటివరకు అయితే ఇవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేయలేను, నా ఆల్కహాలిజం యాక్సెప్ట్ చేయలేను, నేను సోబర్గా ఉండలేను. అండ్ ఎప్పటివరకు అయితే నేను నా జీవితాన్ని కంప్లీట్గా లైఫ్ అండ్ లైఫ్ టర్మ్స్ అంటున్నారు, జీవితం ఎలా ఉందో అలాగే నేను అంగీకరించినంత వరకు నేను సంతోషంగా ఉండలేను. సో Senit, Senit, Tirupati alcoholic. తిరుపతి గారు, ఇది స్పీకర్ మీటింగ్. Sorry, ఫర్ దట్ నాట్. I want to share. No, no, it's a speaker meeting, Tirupati garu. Here's a clear example of acceptance. So the things that are really difficult for me to accept is the fact that as an alcoholic who suffers from alcoholism, I'm suffering from a mental illness. You know, in American culture, there's a lot of stigma, negative thinking towards a mental illness. And people are not so easily ready to admit that they suffer from a mental illness. But that is critical. I have to understand that I don't process things mentally like people who are not alcoholic do. Um, you know, anything that I have learned that has helped me live life better, I've learned in these rooms of Alcoholics Anonymous from other alcoholics. And one of the things that I've learned is that there's a woman named Kay who really has a wonderful message. And she refers to alcoholism as being an overreaction to a misperception. And I think that that is really true. You know, when something arises, a problem, I overreact to it. And it's a misperception. Like, for instance, all these fears that I talked about I have a fear-based mind. Since I'm a kid, I have these incredible fears. My mind goes to catastrophic thinking, the worst case scenario, and none of those fears and worst case scenarios has ever materialized. It's never happened. And I'm 77 years old. And today, if I'm presented with a problem, my mind will take me to the worst case scenario. I mean, this is mental illness. But I have to recognize that that's exactly what it is. It's not the truth. It's delusional thinking. And I have to go to God. God, could you save me from these thoughts? And I don't claim them as my thoughts. In other words, they just come. I don't know where these thoughts come from, but they come. And I'm powerless to stop them. I can't stop these thoughts, but I can turn to God to be relieved of these thoughts. And God would say to me, where's the evidence that this is going to happen, this horrible thing that you are projecting will happen? And in fact, there's no evidence whatsoever that the catastrophic thinking that I'm entertaining is real. It's delusional. But I need to bring it to my higher power, because if I just stay with it, I'm going to be in a lot of pain and suffering. I'll stop there. ఎలా అయితే ఒక తాగుబోతు
తాగుబోతనంతో ఇబ్బంది పడతారో, నేను ఒక మానసిక వ్యాధితో ఇబ్బంది పడుతున్నా అండి. ఈ అమెరికా కల్చర్లో ఏంటంటే చాలా వరకు ఈ మానసిక జబ్బుల గురించి చాలా నెగిటివ్ థింకింగ్ ఉంటుందండి. తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేయరు పీపుల్, వారు ఈ మెంటల్ ఇల్నెస్ లేకపోతే ఈ మానసిక వ్యాధులతో ఇబ్బంది పడుతున్నాం అని చెప్పేసి. కానీ చాలా క్రిటికల్. నేను అది అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే నా బ్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో, నా బుర్ర, అది చాలా వీటిని ప్రాసెస్ కరెక్ట్గా చేయదండి. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ, కొంచెం భయాలు ఎక్కువ వస్తూ ఉన్నాయి. అంటే భయాల గురించి ఇప్పుడు ఎలా ఆలోచిస్తానంటే, వరస్ట్ థింగ్ ఏదైతే జరుగుతుందో, జరగబోతుందేమో అని చెప్పేసి ఒక విషయం గురించి నా ఆలోచన విధానం అటే తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. అండ్ నేను ఆ, వ- ఆ, నేను ఇవాళ 77 సంవత్సరాలండి. అండ్ నేను ఎప్పుడైతే ఏ భయం అయినా కావచ్చు, ఏ ఆలోచన కావచ్చు, ఇది చాలా ఇలా జరుగుతుందని చెప్పేసి వర్స్ట్గా థింక్ చేశానో, దాదాపు అది ఎప్పుడు జరగలేదు. అండ్ ఇవాళ కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వర్స్ట్ కేసుగానే ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. ఇదే ఒక మానసికమైన జబ్బు కాక ఇంకేంటి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అంటే డెల్యూషనల్ థింకింగ్ నాది అంతా. అంటే భ్రమ పడుతూ ఉంటాను. నేను దేవుడిని ఎప్పుడైతే అడుగుతానో, దేవుడు ఇలా చెప్తాడు. అంటే అసలు ఎప్పుడు జరిగింది, రుజువేంటి అని చెప్పేసి. ఎప్పుడు జరగలేదు, కాకపోతే అలానే ప్రాసెస్ అవుతుంది బ్రెయిన్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అండ్ నేను దాన్ని ఆపలేను కూడా. నేను పవర్లెస్. ఆ ఆలోచనలు అలా రాకుండా ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. ఓవర్ టు యు మార్క్. Okay. So when these thoughts come, and sometimes they're horrible thoughts, they're vicious thoughts, and my feeling is, there's something wrong with me. Why do I have these thoughts? And I have to accept that this is alcoholism. For instance, a perfect example of a overreaction to a misperception. My wife and I are walking along a towpath where there's a canal on one side, and it's a narrow towpath. And a woman is riding her bicycle, and she's getting a little close to me, but she doesn't hit me. She doesn't, hurt me or anything. But my thought is, I'm going to knock her off into the canal. That is a vicious thought, an overreaction to a misperception. And I have to understand, I mean, thank heavens I don't act on those thoughts, but that's a horrible thought. And rather than feeling that I'm morally no good, I'm evil. No, I'm ill. I have an illness, and it's alcoholism. It's a form of mental illness. And I have to, once again, just go to God immediately. God, could you save me from these thoughts? Could you save me from these thoughts that want to just disturb me? And the only good thing about the pain of these sufferings, of these thoughts, is that it brings me directly to God. I don't entertain these thoughts. These are thoughts that come from my ego. My ego says, this woman got too close to me. I'm going to knock her into the canal. That's an ego, and I don't want to follow that. I want to go to God and recognize, God, I'm powerless. I'm powerless over life. I'm powerless over my thoughts. The only power that I have is to turn to you for guidance, for comfort, for direction. And that's what I do. We're told in the book that we're not cured of alcoholism. It's alcoholism, not alcoholism. We're not being offered a cure. We're being offered a treatment. And we're free from alcoholism in the day that we're in. Sir, To the good morning, extent that Tirupati. we I am are, Hyderabad from India. to the extent that we
maintain our connection with God. The book tells us that very clearly. It's contingent upon our spiritual connection with God. I'll stop there. థ్యాంక్స్ మార్క్. ఈ ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయండి, నేను దాన్ని అదుపులో పెట్టలేను. ఉదాహరణకు తీసుకుంటూ, నేను నా భార్య ఒక కెనాల్ గుండా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నామండి. అండ్ ముందు అది చాలా సన్నటి దారి ఉంది. అండ్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు ముందు నుంచి ఒక బైసైకిల్ వేసుకొని ఒక వ్యక్తి వస్తూ ఉన్నారు. వారు మమ్మల్ని గుద్దరు, మమ్మల్ని ఏమి హాని చేయరు. కాకపోతే నా బ్రెయిన్ ఎలా ఆలోచిస్తుందంటే పడిపోతామేమో, పక్కన ఏదో జరిగిపోతుంది అని చెప్పేసి లేనిది ఊహించుకుంటుందండి. సో అది నా తప్పేం కాదు. నా బ్రెయిన్ అదే ఒక మానసిక జబ్బు. అది నేను దాన్ని అదుపు చేయలేను అన్నట్టు అలా ఆలోచించకుండా. సో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి? నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి అన్నట్టు. నేను సరెండర్ చేయాలి ఈ ఆలోచనలను తీసేయమని చెప్పేసి. అండ్ నేను నా శక్తిహీనతని ఒప్పుకొని ఎప్పుడైతే ఈ ఆలోచనలు నేను కంట్రోల్ చేయలేను అని చెప్పేసి దేవుని దగ్గర పెడతాము, నాకు గైడెన్స్ వస్తుంది, కంఫర్ట్ వస్తుంది, అలాగనే నిర్దేశకత కూడా వస్తుందండి. అండ్ మన బుక్లో చెప్పినట్లు ఈ తాగుబోతుతనం అనేది నయం చేయబడదండి. నాకున్నదంతా ఆ, రోజువారీగా దీన్ని ఆధ్యాత్మికంగా నడుపుకుంటూ వెళ్ళడమే. ఓవర్ టు యూ మా. Okay, thank you. So, I have to accept that I'm an alcoholic. I'm going to accept that this is an illness and accept that the only treatment for this illness is this spiritual journey, this connection with the God of my understanding, and that I'm not alone. What's so great is that, it started with Bill Wilson talking with Dr. Bob Smith about what it's like being an alcoholic, telling him his story. And then, of course, Dr. Smith was able to identify with what Bill was talking about. And that's what I get in the meetings of Alcoholics Anonymous. I get to identify with other alcoholics who are sharing feelings, thoughts, and experiencing life much like I'm experiencing life, whether as an untreated alcoholic or as a treated alcoholic. Okay, I'm shown the problem of alcoholism, so I know, this crazy thinking. It's not about Mark. It's about alcoholism, because you're telling me the same things that I'm thinking. I can identify, and you're also offering me the solution. People are telling me that their life has become so much better since they put the plug in the jug. Okay, they stop drinking, they stop going to mood-altering substances, and they start following a path of recovery by applying the spiritual principles of the 12 steps in their life today. That's the blueprint for life that I was always seeking, but never had until I came into these rooms. How can I be the person that I believe God would have me be? That's the only thing I have to be concerned with. Am I doing actions that would please the God that I turn to? Or am I doing actions that are self-serving, are selfish, are serving only my ego? That's the question. Do I want to be with my ego, or do I want to be with God? And that makes all the difference in my life, in the day that I'm in. Stop there. నేను ఒక తాగుబోతునని చెప్పేసి ఒప్పుకోవాలండి ఫస్ట్గా. అండ్ ఇది ఒక జబ్బుగా కూడా దీనికి ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉందని చెప్పేసి ఒప్పుకోవాలి. అండ్ ఎప్పుడైతే మొదట్లో డాక్టర్ బాబు గారు
అండ్ బిల్ విల్సన్ మాట్లాడుకోవడం ద్వారా ఈ ఈ స్టోరీ అనేది స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఒక తాగుబోతు ఇంకో తాగుబోతు తోటి షేర్ చేసుకోవడం అండ్ చాలా వరకు అంటే ఈ ఆలోచన విధానం కావచ్చు, సమస్యలు కావచ్చు, అన్ని సిమిలర్గా ఉండడం ద్వారా వారు ఎక్స్పీరియన్స్లో తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఇది తాగుబోతుతనం, నేను ఇలానే ఆలోచిస్తాను ఇది అని చెప్పేసి తెలుసుకోగలగడం, ఐడెంటిఫై చేయగలగడం. సో ఫస్ట్ ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. దాని తర్వాత నాకు ఏలో దొరికింది ఏంటంటే ఈ 12 సోపానాలు. ఇది బ్లూ ప్రింట్ అండి నా జీవితాన్ని ఎలా నడుపుకోవాలి అన్నదానికి. అండ్ ఓవర్ టు యూ మార్క్. Okay, thank you. So, this book, the book of Alcoholics Anonymous, it's telling me over and over again how important this relationship is with a power greater than self, how I have to accept this relationship, and how this is the pathway of sobriety, the pathway of recovery. So on page 100, again, of the fourth edition, it says, both you and the new man must walk day by day in the path of spiritual progress. If you persist, remarkable things will happen. When we look back, we realize that the things which came to us when we put ourselves in God's hands were better than anything we could have planned. Follow the dictates of a higher power, and you will presently live in a new and wonderful world, no matter what your present circumstances. And that is a truth that I've experienced. And when he talks about the new man, he's not necessarily talking about the man who's just coming in or the woman that's just coming into this program of recovery. He's talking about the new man in the day that we are in. This whole program is contingent upon living in the now, being in the now. It tells us that may you find God now, not in the past, not in the future, in the now. And that's what we're talking about. This whole thing is to take an alcoholic and to build them into a person who has no need for alcohol. He's not trying to escape life through alcohol. He's embracing life in the now with the guidance of a higher power. And that's my experience. As long as I stay in the now and I know that I'm with God, everything is just fine. That's the truth. What's going on in the outside world, it's not happening to me right now. I can't stop what's going on in the outside world, and I have no business trying to stop what's going on in the outside world. As I had said, I'm a finite human being. This world is being run by God, who's infinite. So I can't possibly understand what's going on. So I have, my opinion has nothing to do with what's going on. I just have to keep my side of the street clean, do what I can do to contribute to life, not to destroy or take away from life. And that's a big enough task for me. I don't need any more than that. I'll let you translate. బిగ్ బుక్ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో ఏం రాసి ఉంటుందంటే మీరు ప్రతిరోజు ఆ, మీరున్న ఇంకొక వ్యక్తి ఏలో ఆ, ఈ స్పిరిచువల్ పాత్ లో నడవాలని చెప్పేసి చెప్తూ స్ట్రెస్ చేస్తారండి. అండ్ ఎవరైతే ఈ ఉన్నతమైన శక్తి నిర్దేశకత్వంలో నడుస్తూ ఉంటారో అండ్ పర్సిస్టెంట్గా అంటే కంటిన్యూస్గా నడుస్తూ ఉంటారో రిమార్కబుల్ థింగ్స్ అవుతాయని చెప్పేసి అంటున్నారు. అంటే అద్భుతమైన ఆ, దృశ్యాలు మీరు చూడగలుగుతారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు.
అది ఆ కొత్త వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఇవాళ అడుగు పెట్టిన వ్యక్తే కానవసరం లేదు. అతను ఓవర్ టు యూ. Okay. Again, I hear people in the room say that they have a forgetter. They forget these things, these principles. They forget how to treat their alcoholism. And that's why it's important for them to go to meetings on a regular basis, to be reminded of what we're up against, of what alcoholism looks like, and how to treat that alcoholism. So the book, I guess God understood that with people, with his children, especially as alcoholics, that we forget. We forget as alcoholics when we've been drunk and have a horrible experience, crash cars, um, destroy families, and we think that, next time it won't be so bad. Maybe I could just have one drink. Well, there's an example of that forgetting, okay? So that, I believe, is why God has us continually in this book reaffirm how important it is to be connected with God. And this is unequivocal. This book is to put you in the hands of a power greater than yourself, which many people refer to as God. Other people refer to whatever they refer to, but they know that they're not running this world. So on page 133, it says, "We are sure God wants us to be happy, joyous, and free. We cannot subscribe to the belief that this life is a vale of tears, though it was once just that for many of us. But it is clear that we made our own misery. God didn't do it. Avoid then the deliberate manufacture of misery. But if trouble comes, cheerfully capitalize it as an opportunity to demonstrate his omnipotence." So, to the extent that I am not feeling happy, joyous, and free, I know that I'm not being connected to God. Okay? I'm trying to run the show on my terms. Okay? I have to recognize that's the journey. That's where I'm heading to be happy, joyous, and free. And when I'm with God, that's exactly how I feel. I'm happy, joyous, and free. I'm not trying to control anything. I'm not trying to manage anything. I'm just trying to be the person that God would have me be. I've always found, right from the beginning of my journey in Alcoholics Anonymous, that this is a very, very simple program for complicated people. To the extent that I complicate my life by thinking, if I only do this, if I only do that, how can I manage this? How can I wrest satisfaction out of this? Then I'm in trouble. When I simply turn to God and say, how can I best serve you and those about me? How can I be a servant rather than trying to be a master? What a difference that makes. And when I seek to be of service without thinking about how am I going to be repaid for my service, that's a win-win situation. It's a win for the person I'm serving, and it's a win for me because I'm being of service. I'm doing what God would have me do. He wants me to be of service to him and those about me. Stop there. ఈ సూత్రాలను మర్చిపోతూ ఉంటారండి. ఆ, ఆ, ఈ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ఇచ్చిన సూత్రాలను. అండ్ దానికి నేను మీటింగ్కి డైలీ వెళ్ళడము ఇంపార్టెంట్. అండ్ అది నాకు రిమైండ్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు, నేను ఆల్కహాలిజం నుంచి పోరాడుతున్నానని చెప్పేసి, ఈజీగా తీసుకోవద్దని చెప్పేసి. ఎందుకంటే నేను తాగినప్పుడు కారు క్రాషెస్ చేశాను, జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్నాను, ఇవన్నీ జరిగాయి కాబట్టి. అండ్
నేను మర్చిపోయే స్వభావం ఉంటుందండి టైం టు టైం వచ్చేసి. ఆ, 4 to Mark. And we have 5 minutes left. Mark. Okay, great. All right. So about acceptance, and once again, we'll come back to acceptance. Um, you know, Dr. Harry Tebow, a psychiatrist who worked with alcoholics right in the beginning, he said that, what the process of this program involves surrender. We have to surrender to a power greater than self, okay? But the ego and all these steps, they're a means of breaking down the ego. But the ego has recuperative power. It has the power to come back. And I experience that all the time. And where it comes back to me, for me, a lot of times is judgment of other people, judgment of situations. And I have to know that uh, that's the ego. That's not God. God wants me to accept people just as they are. Bill Wilson wrote a book, not a book, I'm sorry, a letter to another alcoholic, which was published in the Grapevine, I believe in 1958. And it was called Emotional Sobriety, the Next Frontier. Okay. And he talked about dependencies and how these were the source of his problem, depending upon people, situations for satisfaction. And he said that he tried to treat this, it was causing him depression, and he tried to treat this depression by using the serenity prayer, the 12 steps, and lots of other things. But what it came down, he realized that to accept, to receive God's love, he had to give it back to him by accepting his children, okay? By loving his children. That's it. To receive God's love, he had to give it back to him by loving his children. And what has been said is that loving others is not wanting to change them or not even wanting them to change, but accepting them as exactly the way they are. We each have the right to be who we are. And when I can accept somebody, I'm at peace. If I'm disturbed by somebody, I'm trying to change them, I think, well, then I'm playing God. I'm playing a judging God, which my God is not a judging God. My God is an accepting God. And to the extent that I want to do what I believe God would have me do, I have to accept people, places, and things as being exactly the way they are right now. And I have to concentrate on changing my attitude towards people, places, and things. And what's helped me is this program of recovery, letting me know what I'm up against as an alcoholic and what my solution is, which is my connection with God and with other alcoholics and people in general. Thanks for letting me share. It's great to be with you. I've only been able to share with you my truth as I've experienced it in my time in Alcoholics Anonymous. God bless you all. Thanks, Mark. డాక్టర్ హ్యారీ టిబోట్ గారు ఒక సైకియాట్రిస్ట్ అండి. వారు చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఇది సరెండర్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ మనము ఈ ఉన్నతమైన శక్తికి ఏదైతే ఉందో మన డిఫెక్ట్స్ ఈగో కావచ్చు, సెల్ఫ్ కావచ్చు, అవి సరెండర్ చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ ఈ అహం ఏదైతే ఉందో దానికి మళ్ళీ అంటే సరెండర్ చేసినా మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే తత్వం ఉంటుందండి. సో దీన్ని సరెండర్ చేస్తూనే ఉండాలని చెప్పేసి వారు అన్నారు. థ్యాంక్స్ మార్క్. నవ్ వి ఓపెన్ అవర్ ఫ్లోర్ ఫర్ Q&A.
ఎవరైనా Q&A చేస్తారా అండి? నేను చేస్తాను. కాదు. So thank you, Mark. So let's open the floor for question and answers. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? కార్తీక్ గారు చెప్పండి. నా పేరు గిరిధర్ అండి, నేను అది తాగబోతుంది. నేను ఒక సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంది. మాది మా సార్ దగ్గర కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం కాదు, ఆ సమస్య కూడా నాకు మీరు బ్రేక్ అవుతున్నారండి, మీరు మాట్లాడేది ఏమి వినిపించట్లేదు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వినపడలేదండి. ప్రశ్న ఏంటో అడగండి, క్లుప్తంగా, పర్లేదు. అది ఎప్పుడు ఆలోచన విధానం రన్ అవుతా ఉంటుంది, దాని నుంచి ఎలా తప్పించుకోగలం? Okay. His name is Giridhar, and I guess he has a primetime question. Because the question is very similar to what we face in primetime. His thinking keeps going. So how does he, get out of that? He has continuous thinking. Okay, great. Yeah, so do I. My mind can obsess also. And what I do is I go to God. I use a mantra. I'm with God now, and everything is well, or whatever the mantra may be. You can't have two thoughts at once. So instead of thinking about something that I'm obsessing about, I'll think about God. God is with me. That could be my mantra. God is good. God is love. Whatever. That's the way I can break out of that obsessive thought. So that's what works. In Primetime, we talk about that as the golden key, which comes from Emmett Fox. Instead of thinking about the problem, thinking about God and different aspects of God. I hope that is helpful. Again, this is a practice, recovery, and that's the way that I practice it. Okay. Let me translate that. సో ఆయన ఏమంటున్నారంటే అండి, ఆయన మైండ్ కూడా అలాగే అబ్సెస్ అవుతుంది. ఏదో ఒక ఆలోచనలు ఏదో వస్తూనే ఉంటాయి. ఆయన ఏం చేస్తారంటే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తారు. ఓ మంత్రంలో వాడచ్చు, అది ఏదైనా అవ్వచ్చు మంత్రం. దేవుడు మంచోడు, దేవుడి గ్రేటు, లేకపోతే దేవుడి గురించి ఆలోచించటం, లేకపోతే అంతా మంచిగా జరుగుతుంది, దేవుడి విషయంలో అంతా కరెక్ట్ గానే జరుగుద్ది. అది ఏదైనా ఉండొచ్చు. సో మీ ఆలోచన బదులు దేవుడి మీదకే ఆలోచన పెట్టమంటున్నాడు. ఓకే, సో అది అప్పుడు ఈ థాట్ నుంచి బయటకు తీసుకొస్తుంది. ఆయనకి అది పని చేస్తుంది. ప్రైమ్ టైం అన్న మీటింగ్లు జరుగుతాయి, రాజ్ కుమార్ గారు పెడుతున్నారు ఇంగ్లీష్ మీటింగ్ కూడా. ఆ మీటింగ్ లో కూడా దీని గురించే ఎక్కువ మాట్లాడతాం. అది ఏంటంటే ఇది గోల్డెన్ కీ అంటారు యాక్చువల్లీ. ఎమెట్ ఫాక్స్ అన్న అదే, అది మన బిగ్ బుక్ కూడా చాలా వరకు ఎమెట్ ఫాక్స్ నుంచే వచ్చింది. ఎమెట్ ఫాక్స్ అదే ఆవిడ ఒక స్పిరిచువల్ రైటర్ అనమాట. ఆవిడ కూడా అదే అంటది, ప్రాబ్లం గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు దేవుడి గురించి ఆలోచించండి, అది మీకు ఉపయోగపడుతుంది అని అని ఆశిస్తున్నారు. ఆయన కూడా అదే ప్రాక్టీస్ చేస్తారంట. ఓకే, ఫస్ట్ రాజు గారు ఎత్తినట్టున్నారు చెయ్య.
రాజు గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ కార్తీక్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ మార్క్. గుడ్ మార్నింగ్ మార్క్. కార్తీక్ గారు, నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, జడ్జిమెంట్కి అండర్స్టాండింగ్కి ఎలా మనం డైసెక్ట్ చేస్తాం ఒక సిచ్యువేషన్ని? అండ్ ఓకే. ఇప్పుడు అది చాలా డబుల్ ఎడ్జ్ వర్డ్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇటు అటు వెళ్ళినా అది ఈగో కింద మారిపోతుంది. అది కాకపోయినా ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ని ద బౌండరీ ఎలా మనం డిఫైన్ చేయాలి, అది రియల్ టైంలో మనం ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఇది నా క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ మీరు మంచి ప్రశ్న అడిగారండి. డిజర్న్మెంట్ అంటారు యాక్చువల్లీ, అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ డిజర్న్మెంట్. అంటే వ్యత్యాసం తెలుసుకోవటం జడ్జ్ చేసే బదులు. అంతే కదా మీరు అడిగింది? ఇట్స్ అబౌట్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ కి. సరే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. సో హిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ రాజు ఇస్ దిస్, మార్క్, how do you start, I guess, how do I differentiate between judgment and understanding? See, if I judge, it is the ego, and if I just don't even listen, then I'm losing the understanding part of it. So how do I guess the question is, how do I get from judgment to understanding? Well, I would go from judgment to acceptance. This person is the way they are. Something that's helped me a lot, and I heard from another alcoholic in these rooms, is that there's two kinds of business: my business and none of my business. And that helps me a lot. We each have our own life's journey. And I don't know what your journey should be. I don't know what my journey should be. I have to turn to a higher power. So again, when I accept somebody, I don't have to understand them. I have to accept them. They are who they are. I believe we all do the best we can in the moment we're in, with the knowledge that we have. I hope that answers that question. That's Okay. the answer. రాజు గారు, మీకు ఓకేనా ఆన్సర్? పర్లేదు. సో రాజు గారు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, మనం జడ్జిమెంట్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారు కదా, తీర్పులు చెప్తూ ఉంటాం కదా, వాడు అలాంటోడు ఈడు అలాంటోడు అని. దాని బదులు అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటది కదా అంటున్నారు రాజు గారు. ఆయన ఏమన్నారంటే, అర్థం కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఆయన ఎలా ఉన్నారో అలా యాక్సెప్ట్ చేస్తే బెటరు. ఎవరు దారి వాళ్ళదండి, వాళ్ళ దారి మనకు తెలీదు, మన దారి మనకే తెలీదు. మనకు దేవుడు చూపించాలి ఆ దారి, ఇంకా ఆయన దారి మనం ఏం చెప్తాం? సో అందరినీ కూడా అంగీకరించగలిగితే మీకు ఈ తీర్పులు చెప్పే అవసరమే ఉండదు. అలా ఉన్నారంతే, నో ప్రాబ్లం అన్నట్టు ఉంటుందని చెప్తున్నా. ఓకే. సో అప్పన్న గారు, మీ ప్రశ్న. సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ కార్తీక్ గారు, సార్ కూడా. సార్, ఇప్పుడు సారు వచ్చేటప్పుడు అప్పుడు ఫాస్ట్గా ఉందా, ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా ఉందా? ఇప్పుడు ఆయన జర్నీలో ఎలా ముందుకెళ్తుందో, ఆయన ఏం చేస్తున్నారు అవగాహనకు వస్తుంది. సో క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అప్పన్న is, when you started AA and AA now, so which do you think is better? Do you think AA is growing? And what was your contribution throughout the years? Well, I think that, yeah, AA is definitely growing. People are coming in with all different issues and problems, not just alcohol, but what they're learning is that they have to find a power greater than themselves. If somebody is trying to escape life, then they're not embracing life. They're not living the gift of life.
And in these rooms, we understand why we're trying to escape life, and we're offered a program that allows us to embrace life. It says in the foreword to the 12 and 12 book, AA's 12 steps are a group of principles, spiritual in nature, if practiced as a way of life, can expel the obsession to drink and enable the sufferer to become happily and usefully whole. That tells it all. That's what this program is about. How to be happily and usefully whole. I hope that helps. ఏ అయితే తప్పకుండా ఎదుగుతుంది. ఏఏలోకి ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు చాలా రకాల మంది కూడా వస్తారు. ఎవరు వచ్చినా ఫైనల్ గా తెలుసుకునేది ఏంటంటే, ఒక ఉన్నత శక్తితో నాకు సంబంధం ఉండాలి, ఆయన ఉన్నత శక్తిని కడుక్కోవాలి అని అర్థం అవుతుంది. ఏ ఏంటంటే ఇప్పుడు 12/12 ఒక వాక్యం చదివారు. ఆ వాక్యం ఏంటంటే బేసిక్గా ఈ 12 సోపానాలు అనేది ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు. ఈ సూత్రాలు పరంగా మన జీవితాన్ని నడుపుకుంటే తాగుడు అన్నది దూరం అవ్వటమే కాకుండా సంతోషంగాని ఉపయోగకరంగాని బతకచ్చు. అదే ఏఏ అంటే అని చెప్తున్నారు. ఎస్, తిరుమల ప్రసాద్ గారు. థ్యాంక్ యూ కార్తిక్ భాయ్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు తిరుమల ప్రసాద్, నేను ఒక తాగుబోతుంది. సార్ని అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా స్టెప్స్ వితౌట్ స్టెప్ అండ్ విత్ స్టెప్స్ వర్క్ చేయని వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది ఓకే, కాకపోతే అక్కడ కూడా వాళ్ళు అదే విధంగా ఉంటారనేది కూడా అర్థమైంది. బట్ ఇక్కడ ఆన్లైన్ లో మీటింగ్స్ లో వచ్చే మిత్రులు కావచ్చు, నేను ఇక్కడ చూసే మెంబర్స్ కావచ్చు, కొందరు స్టెప్ వర్క్ చేసుకోకుండా వాళ్ళు ఆ విధంగా మొదటి చుక్క నుంచి దూరంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే సఫర్ అయ్యారో, దాదాపు నేను 2 సంవత్సరాలు అలాగే సఫర్ అయ్యాను. ఇప్పుడు చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు చెప్తున్నారో అది హ్యాపీ జాయ్స్ ఫ్రీ సో ఈ విధమైన ప్రాసెస్ లో పోవడం అనేది చెయ్యని వాళ్ళకి ఏ విధంగా చెప్పగలను అనేది నా క్వశ్చన్. ఓకే, సో Tirmal Prasad, probably goes to groups where there are a lot of people who don't do the steps, and they just stay sober with the meetings. He agrees that, as you suggested, he needs to accept them as they are. But his question is, how does he carry the message effectively to them, because they don't listen, they don't, how does he tell them that the steps are necessary, I guess? Okay, well, you only do it by letting them know how the steps have affected your life. That's what we talk about in here. We don't tell people what they should do. We tell people what we have done to bring us to happy, joyous, and free. So the best example of the big book is ourselves, how we've changed, how much we embrace life, how we enjoy life. I have sponsees who also don't do the 12 steps on a regular basis. They put the plug in the jug, they stop drinking, and they're good enough with that. They don't want to go any further. And it's not my responsibility to make them go further. If they want to go further, I'm available to help them go further. But it's not my business as to how much sobriety they want. The question always is, how free do I want to be? If I want to be free, I'll stop the judgments, because the judgments imprison me. And that's, again, I embrace life. People come to me in my meetings because they want what I have, and I'm willing to share, how I got it.
But that's all I can do. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన ఏమంటున్నారంటే మనం ఎవరు అండి చెప్పడానికి ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అని. మీరేం చేశారో చెప్తారు అంతే. ఏలో వాళ్ళని మార్చేయడానికి ప్రయత్నం చేయం మనం. ఈయనకి కూడా స్పాన్సీలు ఉన్నారు, వాళ్ళు కొంతమంది స్టెప్పులు చేశారు సరిగ్గా చేయరు, ఈయన అవైలబుల్గా ఉంటాడు అంతే. ఈయనెవరు అంటే వాళ్ళకి చెయ్యాలి అన్నప్పుడు వస్తారు, ఈయనెవరు వాళ్ళు మార్చేయడానికి. సో ఈయన ఎప్పుడు కూడా మీరు ఒక ఉదాహరణ కింద ఉండాలి అంతే. ఈ రోజుకి వస్తారు నా దగ్గరికి, నేను ఉదాహరణ కింద ఉంటాను. మీకెంత స్వాతంత్రం కావాలి ఆ స్వార్థం నుంచి, అదే ఎంత ఫ్రీడమ్ కావాలి మీ జీవితంలో, మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు జీవితాన్ని, ఎలా అనుభవిస్తున్నారు జీవితాన్ని, ఈ అనుభవం పంచుకుంటాం అంతే. అంతే తప్ప మీరు చేయండి అని ఎక్కడ చెప్పాం. ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్ జశ్వంత్ గారు. జశ్వంత్ ఆల్కి. నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే అండి, దానికి ముందు మా గ్రాండ్ స్పాన్సర్ గారి పేరు కూడా మార్కే. మా స్పాన్సర్ గారు కూడా యుఎస్ లో ఉంటారు. నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, నాకు ఇన్పేషెన్స్ తో నాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. అంటే వెయిట్ చేయలేను. ఇప్పుడు ఛాయ్ తాగడానికి వెళ్తే వాడు తొందరగా ఛాయ్ చేయాలి, ట్రాఫిక్ లోకి వెళ్తే తొందరగా జరిగిపోవాలి, నేను వెళ్ళిపోవాలి. ఇది నేను ఎంత ఆపుదామన్నా ఆపలేకపోతున్నాను. ఇది నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. నా సెకండ్ క్వశ్చన్, స్పీకర్ గారు ప్రోగ్రామ్ లాంగ్ టైం ప్రాక్టీస్ చేశారు, వారికి ప్రామిసెస్ నెరవేరినయా? ఫోర్త్ డైమెన్షన్ స్పిరిచువల్ అవేకనింగ్ అంటారు కదా, అవి ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారా? ఇది నా సెకండ్ క్వశ్చన్. So he suffers, Jashwant is an alcoholic, and his question is, he suffers a lot of things with impatience. So he cannot wait for the light to turn green. He cannot, if he goes to a coffee shop or, he wants it to be served very quickly. Yes. So that's question one. And question two is, he's asking you, are your 9-step, did the 9-step promises come true in your life? Sir, my name is Tirupati alcoholic. Yes, to answer that question. One of the problems, this Dr. Tebow, he said what alcoholics have in common is what he referred to as an infantile ego. We're always in a rush, okay? We want things immediately. That's our alcoholism. That's the problem. So I know that by nature I'm impatient. So what I have to do is, I know that God wants me to practice patience. As I said, my God that I turn to has patience. I don't. So I have to practice patience. And it's an opportunity for me to turn to God at that red light. Instead of going forward in green, I have a chance to say, God, thank you for being with me right now, to recognize that. And if there's something that I want, and I'm impatient to receive it, I know that, somebody had said in the rooms, with God, there's no sense of urgency. There's not urgency with God. There's urgency with ego. Ego wants what it wants when it wants it. That's that infantile ego. So I have to recognize when my alcoholism, my infantile ego wants to take over my life, and I have to immediately go to God. God wants me to be patient. And that works for me. It's a practice. I have to practice it all the time, because again, we suffer from alcoholism, not alcoholism. It's very present. ఓకే, సో ఆయన అనేది ఏంటంటే అదే మీ జబ్బు, అదే తాగుబోతున్నాం. ఎందుకంటే
తాగుబోతు ఓ చోట నిలకడలో ఉండలేడు. ఆ, ఆ, ఇంకోటి ఏంటి, బేసిక్ గా పేషెన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. హ్యారీ ట్యూబర్ట్ గారు పేపర్స్ గురించి చెప్పారంట. ఆయన ఒక సైకియాట్రిస్ట్ అండి. ఆయన తాగుబోతులను అబ్జర్వ్ చేసి రాస్తాడు పేపర్స్. యాక్చువల్లీ ఏ లిటరేచర్ లో ఉంటుంది, అప్రూవ్డ్ లిటరేచర్, హ్యారీ ట్యూబర్ట్ పేపర్స్. చిన్న పిల్లలకు ఉండే ఈగో ఉంటుంది మనకి, దేనికి ఆగలం. ఆ, ఆ, అలాంటప్పుడు ఆగి దేవుడితోటి ఉండడానికి ప్రయత్నించండి అన్నట్టు చెప్తున్నారు. సో హిస్ అదర్ క్వశ్చన్ వాజ్ అగైన్, మార్క్, ఆర్ యువర్ 9 step promises coming to? Yes, yes. To a great extent, absolutely. Sometimes I'll experience financial insecurity, okay? And I'll recognize that really is a third step issue. Am I really trusting in God? Am I trusting that as long as I do what I believe God would have me do and I stay close to God, that God will take care of me on all levels, uh, as as He has throughout my life, you know? But so again, these issues come up to bring me back to God. Okay, so outside of that, I'm not fearful of people. Problems which used to baffle me, I seem to handle much better. So, in answer, yes, the 9 step promises have materialized in my life, but sometimes an issue will come up and I just have to go to God. If I'm baffled, I go to God. God, could you show me what I should do in this situation? If I'm fearful, God, could you save me from my fears? Uh, that's that's my program. Thank you for letting me share that with you. Sure. సో ఆయనకైతే వచ్చినాయండి 9వ సోపానం ప్రామిస్లు అనుభవిస్తున్నారు ఆయన. అప్పుడప్పుడు డబ్బులు భయం రావచ్చు, రాగానే ఆయనకు అర్థం అవుద్ది ఆయన థర్డ్ స్టెప్ ప్రాబ్లం. నేను నిజంగా నా జీవితాన్ని ఇస్తే ఆయన్ని నమ్ముతాను, ఆయన ఇచ్చింది అంగీకరిస్తాను. సో ఆయనకి తెలుసు ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఇలా భయాలు కానీ ఏది వచ్చినా ఇమీడియట్ గా ఆయన దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు. సో అదండి. ఓకే, టైమ్ ఇస్ అప్. సో ఎనీబడి వాంట్స్ టు రీడ్ the 12 traditions in the local language? 4th dimension వచ్చిందో రాలేదు చెప్పలేదు. Sir, time up, sir. Thank you. Anybody wants to, అదే ఎవరైనా 12 సోపానాలు చదువుతారా? సంప్రదాయాల అదే సాంప్రదాయాలు. సారీ. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. నా పేరు తిరుమల ప్రసాద్. నేను ఒక తాగబోతుంది. 12 సాంప్రదాయాలు. 1, మన ఉమ్మడి సంక్షేమం అత్యంత ప్రధానమైనది. వ్యక్తిగత స్వస్థత ఐక్యతపై ఆధారపడి ఉన్నది. 2, తనకు తానుగా మన గ్రూపు అంతఃకరణ ద్వారా వ్యక్తపరుచుకున్న ప్రేమమూర్తి అవు ఆ దేవుడు మాత్రమే మన గ్రూపు ప్రయోజనములకు తుది నిర్ణయాధికారి. మన నాయకులు నమ్మకమైన సేవకులు మాత్రమే, పరిపాలించేవారు కాదు. 3, ఏ సభ్యత్వంకు కావాల్సిన ఒకే అర్హత త్రాగడం ఆపివేయాలనే కోరిక మాత్రమే. 4, ఇతర గ్రూపులపై కానీ ఏ మొత్తంపై కానీ ప్రభావం కలిగించే విషయంలో తప్ప ప్రతి గ్రూపు స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి ఉండవలను. 5, ప్రతి గ్రూపు ప్రధాన లక్ష్యం ఒక్కటే, ఇంకాను బాధపడుతున్న త్రాగుబోతులకు ఏ సందేశమును అందజేయటే. 6, ఏ గ్రూపు ఏ విధమైన సంబంధిత సదుపాయములకు లేక బయటి వ్యవస్థలకు సమ్మతి తెలుపుట గాని, ధన సహాయం చేయటం గాని, ఏ యొక్క పేరు అరువిచ్చట గాని చేయరాదు. అలా కానట్లయితే డబ్బు, ఆస్తి, ఖ్యాతి వంటి సమస్యలు మనల్ని మన ప్రధాన లక్ష్యం నుండి మరలుస్తాయి. 7, ప్రతి ఏ గ్రూపు బయట నుండి చందాలను నిరాకరిస్తూ పూర్తి స్వయం పోషకంగా ఉండాలి. 8, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఎప్పటికీ వృత్తిపరమైనది కాకూడదు, కానీ మన సేవా కేంద్రాలు ప్రత్యేకమైన ఉద్యోగులను నియమించుకోవచ్చు. 9, ఏ నిదానిగా ఎప్పటికీ వ్యవస్థీకరించరాదు, కానీ తాము సేవ చేస్తున్న వారికి నేరుగా బాధ్యతను వహించే సర్వీసు బోర్డులను లేదా కమిటీలను ఏర్పాటు చేసుకునవచ్చు. 10, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కు బయట విషయంలో ఎలాంటి అభిప్రాయం లేవు, అందువలన ఏ పేరును బహిరంగ వివాదంలోనికి లాగకూడదు. 11, మన ప్రజా సంబంధ విధానం వృద్ధి చేయుట కంటే ఆకర్షించుటపై ఆధారపడి ఉన్నది. పత్రికలు, రేడియో, సినిమా మరియు టీవీలలో మన వ్యక్తిగత గుప్తత కొనసాగించవలసిన అవసరం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. 12, వ్యక్తిత్వముల కన్నా నియమములు ప్రధానమని ఎల్లప్పుడూ మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉండే గుప్తత మన అన్ని సాంప్రదాయములకు ఆధ్యాత్మిక పునాది.
ప్రార్థన కూడా చేయండి సార్ తిరుమల ప్రసాద్. ఓకే అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు తిరుమల ప్రసాద్, నేను ఒక తాగుబోతుంది. ప్రశాంత ప్రార్థన. దేవా, మేము మార్చలేని విషయములను అంగీకరించుటకు మాకు ప్రశాంతతను, మార్చగలిగిన విషయములను మార్చుకొనుటకు ధైర్యమని, మరియు పై రెండింటికి గల తేడా తెలుసుకొని వివేకమని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ కార్తిక్ భయ్యా. థ్యాంక్ యూ Thank you, ఎవ్రీవన్. Mark. Thank you, Karthik. Thank you, థ్యాంక్ Sneh. యూ. టేక్ కేర్ గైస్, బాయ్.